on El Castor Network. We're live broadcast today from Japan. We're going to be showing you guys about the Sakura festival. Basically, we'll be showing you guys what they eat and also a little bit about of the scenery, about the area, and in this amazing, lovely park where they have basically the flowers kind of change. They go from pink to purple to white and vice versa. So you have like a mix. Some trees have white and purple, other trees have white and pink. So it's like a mixture of different colors of leaves that the Sakura tree kind of sprouts. This is what our Sakura festival looks like. It's basically focused on the trees. According to a lot of Japanese, basically is the end of winter and the beginning of spring, which means that all the things that are old pass away and they welcome a new beginning, like a rebirth of life. That's what this festival is all about, and it runs between April 1st to April 8th. It basically goes, the time of year basically goes different in different cities. In Tokyo is a certain time of the year, in Yamaguchi is another time of year, and also in Osaka, and also down in Fukuoka, which is the southern city of Japan. Basically the times they run differently. But anyways, this is what a Sakura festival looks like. It runs between the beginning of April to the end of May. So basically that's what a Sakura festival is like. Also, we're going to be showing you guys some of the food that will be featured on this amazing production. Is basically shrimp, and also they also will be featuring a little bit about the squid. Basically, they here in Japan, in Yamaguchi, they love their squid. So they have a lot of like cooked squid here on location. So we'll be showing you a little bit about what they eat and what they like. And this is one of the amazing festivals. It's actually very packed. It actually was very hard to get parking space here in this park. This park is one of the most famous parks here in Yamaguchi Prefecture. So I will write down the description below of this amazing park that we are here live broadcasting here on El Castor Network. For more information, visit our website at www.franklinwithiness.com. And as always, your host, the Canadian Beaver, working hard, having fun. Ahora me encuentro en este maravilloso lugar aquí en la ciudad de Yamaguchi Prefecture, en Japón. Estamos mostrándoles lo que viene siendo el festival de Sakura. El festival Sakura es una tradición de muchos años atrás. Es el final de la muerte y el principio de la vida, conforme a las tradiciones japonesas. También aquí en Japón, el festival Sakura, que es simboliza muchas cosas. Es el final del invierno y el principio de primavera. Son 2 meses, lo que viene siendo el mes de abril y el mes de mayo. Empieza el 1 de abril y concluye el 31 de mayo. En diferentes ciudades del país son celebradas en diferentes ocasiones. Ciertas semanas aquí en Yamaguchi, otras semanas allá en Tokio, Japón, y también en otra ciudad al sur que se llama Fukuoka. Entonces también hay otras ciudades más al norte, de donde estamos ahorita, 2 horas al norte, se encuentra ya lo que viene siendo ya Hiroshima, y más arriba todavía de Hiroshima se encuentra
lo que viene siendo Osaka, y más arriba todavía van a conocer lo que viene siendo Tokio. Muy pronto les traemos bueno, muchas producción de en vivo de la ciudad de Hiroshima y también de Tokio. Estaremos aquí teniendo la mejor cobertura de comida, gastronomía, cultura, arte, turismo, deportes, las próximas 14 semanas de Japón y 3 meses de Canadá, y luego nos vamos a Centroamérica, donde vamos a cubrir lo que viene siendo Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y también estaremos allá en Costa Rica, y estaremos también trayéndoles la mejor cobertura de el Papa Francisco entre el 22 de febrero del 22 de enero al 27 de febrero. Para más información, visite nuestra página web www.franklin's.com y recuerde, su servidor, el Castor canadiense, trabajando duro, divirtiéndose. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Pásenla bonito, mi gente linda. Y pronto les mostraremos lo que viene siendo lo que es este festival. ¿Dónde? ¿Qué se come? ¿Qué se hace? Hay muchas familias el día de hoy. Hoy nos costó encontrar estacionamiento porque tienen, a pesar que tienen como unos 4 a 5 estacionamientos muy grandes, se los llenó porque este festival dura desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así que allá la gente lo está viendo, allá arriba, y pues la gente aquí dice, bueno, ¿y este personaje que está hablando? Se está hablando, porque aquí estoy hablando inglés y estoy hablando español. Estamos aquí con la gente linda que nos sigue viendo aquí en sintonía. Estamos en vivo y a todo color, allá la gente linda. Castor Network TV. Just waving. From Japan originally. Okay. But I just come back for the spring vacation. Yes. Yep. And why so makes Sakura special in your opinion? I believe that the Sakura cherry blossom has been as a symbol for the spring, beautiful spring scenery. And many people from the ancient time, they sing a song about Sakura. And it's very, also the Sakura has only special period to bloom, and needed to say goodbye. So I think there is a time limit to appreciate. So, that really makes us special to feel about it. Right, so Sakura basically is the end of winter and beginning of spring. Yes. And also it makes the old died and the new born. Yeah, I guess so. Like the flowers. Yes, yes. And All a right. very short period, you can enjoy it. Why should Canadians come to Japan at this time? I think seeing is believing. You just watch it. I think you feel it. Yeah. All right. Yeah. Anything else you want to say to our viewers in Canada? I think Japan is so beautiful country, so there are a lot of things to see. So we are really welcome. Croissant Taiyaki. This is squid. Pulpo, squid. Pulpo. Squid. Están viendo una parte donde están preparando el pulpo, el squid, y van a disfrutar, deleitarse de un deliciosos, están viendo cómo se prepara lo que viene siendo el pulpo. Es uno de los platillos más deliciosos aquí en Japón. You're watching how they prepare the squid here in Japan.
ありがとうございました。ピンクと黄色、帰ってきた折の展開となります。はい、待ち時間が、20分。そうですね、20分ぐらいで帰ってくると思います。ピンクと黄色、帰ってきた折の展開。So far, what you have seen so far here in Japan? So we love being here with our family. So we've been staying here like for 3 months, and this is our first spring together. So this is the first time for us to attend the Sakura Matsuri here. So we'll look around what happened here. So you came to Japan for the Sakura festival, correct? No. No, because Okay. we came from to Japan because I need some work in Japan. Okay. So yeah, so I bring my family to get some experience in Japan. So you've been living here Yeah, before. for a while, but you still staying here for another 3 more months, right? Sorry? You stay here for 3 more months. Yeah. All right.